Wel, Rhyn Williams ydw i. Ni'n ffarmio yma yn yr ochr yn Tregaron a ni yma ers 2011. Ni'n ffarmio 125 o aceri yma yn yr ochr a ni hefyd yn renti 100 cyfer tua 4 milltir i ffwrdd. A ni'n ffarmio beef a defaid yma. Ni'n cadw system prynu mewn lloi wedi dyfnu i gyd. Maen nhw'n cael eu magu'n bwrpasol i ni yma. A maen nhw'n gweud ni'n cael nhw mewn 3 mis oed a ni wedi bod nawr ers 2 mlynedd diwetha, maen nhw'n trwyddo yn dew erbyn bod nhw tua 20 i 2 fis ar 20 oed. Felly maen nhw mewn am y gaea cyntaf, wrth gwrs, yn erbyn yr ail gaea, ni'n cadw nhw mas ar ffodobit. Mae hynny maen nhw tua o 13 i 15 months old. Maen nhw allan drwy'r gaea wedyn ar y ffodobit, wedyn maen nhw'n mynd ymlaen yn y gwanwyn canlynol, maen nhw'n mynd ymlaen i borfa, a wedyn pori trwy'r haf a mynd yn dew o'r syth o'r borfa wedyn. Ni'n cadw tua 500 hanner o ddefed magu yma. Hanner nhw yn Aberfields wedi croesi efo'r ddafad Gymraeg, a'r hanner arall ni'n cadw defed Highlanders Pur. Ond defed i gyd aros adre yma, gaeafu dros y gaea. Ni'n tyfu sweds. Mae'r defed cyntaf mynd arno i bori'r sweds tua canol mis Tachwedd. Mae'r rheini sy'n wyna gyntaf wedyn dod mewn i'r shed, cael eu cneifio, a maen nhw'n rwyna yn y shed. A mae'r gweddill wedyn allan ar y sweds hyd bod i ddechrau mis Ebrill, lle maen nhw'n dechrau wyna yn rhedeg ar system fwy based ar porfa wedyn. Wedyn ar ôl wyna, ni'n rhedeg y defed ar system pori gylchdro. Ni'n neud y system na nawr ers rhyw 5 mlynedd bellach, a ni wedi gweld gwellaniau mawr ym mhwysau'r wyn a'n faint o borfa ni'n lle tyfu yma. Mae pob beth yn mynd i ffwrdd yn dew wedyn trwy dymbia, ni'n gwerthu ar y bachyn, a dyn ni ddim yn iwsio dim dwysfwyd. Ni'n gobeithio cael rhan fwyaf o'r wyn i ffwrdd erbyn diwedd mis Tachwedd i ddechrau Rhagfyr. Ni hefyd yn cadw 130 o wyn menw yn ei magu yn hynny felly er mwyn trio lleihau y faint o stoc ni'n prynu mewn. Wel, oes ni ddim cefndir amaethyddol yn ein teulu ni, oedd ni ddim fferm teuluol i gael. Oedd mam a dad ddim yn y diwydiant, dad yn ffeir ar plwy a mam yn athrawes. Felly, da ni ddim gysylltiad uniongyrchol ar ffermio, ond oedd bywyd cefen gwlad a amaeth, wrth gwrs, yn wario rhan pwysig iawn yn bywydau ni gyd yn tyfu lan wedyn. Oedd y dad diddordeb yn ffermio, oedd e'n cadw diadell fach o 40 i 50 o ddefed. Felly, fe ni dechreuodd diddordeb amser o'n i'n ifanc, a hefyd treulio llawer amser ar fferm ffrind i ni. A ie, tyfodd y diddordeb o fyny, a na le ddod dechreuad y cwbl i wedi gwir. O'n i'n symud mlaen, nes i'r ysgol yn dyfe, a o'n i'n penderfynu, wel, o'n i moyn mynd i ffermio ar ben yn hun yn dyfe. Ond oedd hynna ddim yn mynd i ddod yn hawdd, a felly penderfynu mynd ymlaen i goleg, astudio, wneud cwrs rheolaeth ystadau, a mynd ymlaen cael cymwyster, a mynd allan i weithio mewn swyddfa, gyda sianter tai a thir. Treulio sawl blwyddyn yn gweithio fyny, ond ar yr un pryd daeth y cyfle cyntaf wedyn i brynu bloc o ddeiar, bloc o 90 cyfer o dir, a trwy hynny fyny dechreuodd popeth. O'n i'n gweithio llawn amser pan o'n i'n ati i brynu'r blocyn cyntaf o ddeiar. Roedd hwnnw'n help mawr iawn er mwyn sicrhau benthyciad, wrth gwrs, i gael galluogi ni brynu'r tir, ond hefyd oedd yn galluogi ni wasanaethu'r benthyciad. O'n i'n yn y cynllun busnes, roedd y ffaith am o'n i'n gweithio llawn amser bod y cyllid i gael yn dod yn fewn yn fusol yn beth pwysig iawn trwy helpu ni sicrhau mynd cyrraedd y cam cyntaf hyn. Wel, oedd y tir y bryno ni, oedd yna i wella, so wnaethon ni tipyn o waith i wella ffrwythlondeb y tir wrth gwrs ac i cymoni pethau lan. A hwnna oedd y step pwysig yn credu mwyn bod ni rhywbeth oedd wedi gwella ni werth. Wedyn pam ddoth i ni gymryd y cam i fedru ystyried prynu lle, o'n i'n gwybod bod hwn dan ni tu ôl ni ddefnyddio i roi lawr ac i siarad ar banc beth o'n nhw'n medru wneud i'n helpu ni. Wel, pam ddechreuais i mas a mynd i meddwl am bod ti'n mynd i brynu lle yn hynny, ac wrth gwrs llwyddo â ni, a mynd i chwilio am bach o gymorth. Oedd digon o gymorth i gael mas na, os o'ch chi'n fodlon talu amdano fe. Oedd llawer iawn o bobl proffesiynol i gael yn cynnig gwasanaeth, ond oedd yn costi'n ddrud iawn. Felly pan o'n ni ar y dechrau, dim llawer o gyllid i wared â, oedd yn ddim rhywbeth o'n i'n mynd i ystyried. Yr unig help githio ni wrth gwrs oedd ychydig o entitlements o'r National Reserve
A dyna ni wedi gwir. Ond erbyn heddiw, mae llawer iawn o gymorth i gael allan yna. Trwyddediadau fel y cyswllt ffermio. Mae digon o gymorthfeydd i gael i helpu ar pob cam o sefydlu busnes ac i redeg un yn llwyddiannus mae i gael yna. Pam eich chi'n genedlaeth gyntaf ar fferm, yn fwy tebygol ag aml, mae yna fenthyciad ac tipyn o bwysau o'r banc yn dod gyda'r pryniant, y fferm neu'r tir ag ati. Felly mae hwnna'n beth da fi'n credu er mwyn canolbwyntio'r meddwl. Dych chi wedi mynd i'r banc i sicrhau cyllid, ac felly mae yna gynllun busnes, cynllun busnes da, wrth gwrs, sydd yn mynd i fod yn help i chi trwy'r holl amser. Mae fod y genedlaeth gyntaf, dych chi ddim yn ofon wedi gwir, newid eich system, cadw at eich system os yw'n llwyddo, ond dim bod yn ofn i newid y systemau dych chi'n ei ddefnyddio. Hefyd, does dim o'r pwysau arnoch chi i gadw ymlaen â systemau eich cynteidiau ar eich fferm, allwch chi wneud fel eich chi moyn. Wel, y tip cyntaf sydd gyda fi i helpu ffermwr cenedlaeth cyntaf i lwyddo yw mae digon o ffyrdd i gael heddi i fesur eich busnes, i wybod os yw'r system chi'n gweithio neu ddim. Felly mae'n hollol bwysig, fi'n meddwl, i fynd cnodi eich busnes a hefyd cadw llygad ar eich costiau cynhyrchu. Felly yr ail dip sydd gen i yw cymryd mantais o bob help a chymorth sydd i gael mas yna. Fel ni wedi gweud yn gynt, mae llawer iawn o gymorth i gael heddiw trwy fudiadau fel Farming Connect, ond hefyd trwy'r undebau, trwy ffrindiau sydd yn ffermio, a mae gennyn nhw llawer iawn o brofiad sydd yn mynd i helpu chi ar eich taith. Wel, a'r trydydd tip dwi'n meddwl sydd eitha pwysig, fi'n credu os chi'n dyn yn y bore a ydych chi'n edrych mlaen i fynd allan at eich gwaith, hyd yn oed yn y glaw o'r pwdel fel mae nawr, fi'n credu bod chi dros hanner ffordd i lwyddo. Hi, so I'm Matthew Jackson. We're down here today in Crimrin Bychan Farm down in Tregaron. It's one of the 3 units that we're farming down in mid Wales, and I've got another unit up in North Wales, which is Penllach Bach. We're milking 300 cows down on this farm on about 250 acres. So I suppose the first part of my step into agriculture was going to a farm in North Wales, growing up in Manchester, enjoying being outdoors and so forth, and there was a farmer there who was willing to put his time and effort into me, and that's where it all came about really. We're milking 35 cows there. He had 400 sheep and beef cattle, so it was a real mixture. When I was 16, I went to New Zealand for 6 months working with sheep, and I enjoyed it, but shearing sheep and pressing wool just felt like it wasn't sustainable on my body, and I wanted to do something where I felt I could really progress and make a career path out of it, and that's where I got into dairy farming. I came back and started working on a 1200 cow unit, so I went back to New Zealand for 6 months, working on a low input grass-based system with Jersey cows, no feed input whatsoever, outwintered on kale and bales and crops, and grazed on grass all through the season. This really opened my eyes and made me realise what could be possible, and this is the way that I wanted to go. I think one of the crucial things was going and trying different methods of farming and realising what I actually enjoyed doing. I did a bit of poultry and beef and sheep work, followed by dairy, and I really enjoyed the dairy. Having a really good network of people and learning from the best in New Zealand, so also taking part in discussion groups. That was vital in meeting different people and building a good network and good relationships to further forward the career. I suppose the early opportunity was to have the chance to purchase 20 heifer calves and own stock in my own right, which was a bit daunting, and even though we were sort of part managing a farm and I was a 2IC, second in charge, it still makes you feel like, am I capable of running my own stock? And a lot of young people say the same thing to me. Now, you know,
even though they might be managing 300 cows, they're afraid of actually owning their own stock and whether they're capable of managing their own stock, when really they're doing that anyway. It's just taking that step, you know, getting out there and actually doing it. The critical decision to start climbing the ladder was most probably the trip to New Zealand, working on the farm for 6 months and learning and finding out what I actually enjoyed. Secondly, I took part in a trip to New Zealand in 2015 with 30 Irish and UK farmers to learn from the top 2% of dairy farmers, top 2% profitable dairy farmers in New Zealand. And that was crucial because it showed me what was possible and what could be achieved with the right mindset and forward thinking. The help that was available at the time was generally from local farmers that were willing to offer me a tractor to use or a fert spinner, and a local farming network that was willing to offer silage ground to me if I needed it. And that acceptance in the area really was a massive part of that. As regards to local funding or government support, there wasn't much, because typically what a young entrant needs when he starts off or she starts off is to find a piece of ground. They need to stock-proof that, they need to reseed it, they need to lift the soil indices, and no help was available for that because I just kept finding that I wasn't eligible. The steps that were taken to ensure that the business was growing and going in the right direction was to ensure that my main job was never going to be interrupted by what I was trying to do on the side as regards to rearing my own stock, when I did my fertiliser, when I fed my own cattle in the morning before milking or after milking. So that was a massive part of my income from my main job was my engine, and everything else was on the sideline, and I wasn't willing to allow that to compromise my main income, because if the main income stream was broken, I couldn't continue to do the sidelines. Also, people would then have my employees would have lost faith that I was not willing to put everything in for them. In order to show them how keen I was, I had to make sure that nothing else affected what I was doing in my job, and then they were willing to allow me to do what I wanted to do. Another step which ensured my business was growing and going in the right direction was first getting myself an accountant early on, so I started to understand profit and loss and sets of accounts. Secondly was to make a good relationship and start building a relationship with a bank. That was crucial to us. And thirdly, again, was a network of good, reliable and professional strategic farmers in order to push me, and I always made sure that I had somebody that I looked up to, that I wanted to impress, because that was my driver. As regards to the biggest hurdle or challenge that I faced, it definitely is time management and family time and stuff like that. My brother, he works in Manchester as a graphic designer, and he can never believe that we're working on Christmas Day and New Year's Day and all the rest every day of the year. But I suppose if you want to succeed, you've got to put everything in, and that means living on virtually nothing, putting any financial gain that you've got, you put back into the business because you're trying to grow something. And I think for young people or people trying to come into the industry and trying to do what I've done or progress, you've got to be willing to put time and effort and be fully invested in a career, because it's a long-term thing. It's certainly not a flash in the pan and you're not going to get rich quick. The benefits of being a first-generation farmer, in my opinion, I wouldn't know what it's like to be born on a farm, because I wasn't born on a farm. But my best answer for that question would be, you've got the choice to do whatever you want to do, to go wherever you want to go. And I sometimes feel that when I speak to people in groups or young people coming through, farmers' sons and daughters in particular, that there's a bit of a hold, that they feel that
they're obliged to stay on the farm because that's what's happened generation and generation, and there's nothing wrong with that, providing that they're happy to do that. What I feel is, I went travelling, I had those choices to make. Everybody's got a choice, regardless where you're from, farming background, non-farming background, whatever it is. The choice is yours, whether you want to get up in the morning and go out there and do something and sacrifice other things for it. The 3 tips I would give to people coming into the industry or coming into agriculture in any sector would be to go and learn what you enjoy and go and try out different methods of farming, different styles of farming, so you know that you're getting into the right career path and that that in 5 years you don't jump off the wagon and try to start something new. A lot of the time people, especially working on farms, they'll do 4 or 5 years and then they feel like they're going nowhere, and really the opportunity is just 6 or 12 months away. You know, to be fully invested, so you know you're fully invested and you're enjoying what you're doing. Secondly, again, it's about building relationships, a good network of people, working with people that are better than yourself, being willing to listen and understand of other people and not being single-minded. There's money to be made in every agricultural industry, every type of farming. I feel there's money to be made. It's the people and the way that they work which makes it. The third thing I would say is basically to have belief in yourself. Anything's possible, and to go out there and just do something. So if you're questioning whether you can or can't, go and do it and find out. Because realistically these days, it's quite easy to earn £1,000 a month in a normal job, ordinary job, regardless what sector or industry you're in. With that money, you could go and buy yourself some calves or some sheep or whatever it is that you're interested in, just to start the ball rolling. But you can wait for years and years and years for something to happen, but without you going out and getting it done, it's not going to. Yn enw i di Rhyddian Glyn, dyn ni yn Rhyw Griafol, Talwern, Machynlleth. Mae'n ffarm eitha mynyddig, 530 cyfer. Dyn ni'n cadw tua 800 o ddefed a magu heffro godro, so mae yna tua 280 dros y gaea a rhyw 450 dros y ha. O ran yn hanes i, athrawon oedd mam a dad, ond oedd yn nain y taid, rhieni mam, yn ffarmio yn yr ardal. Dyna be oedd i cychwyn fi anurddeb i mewn amaethyddiaeth. So nes i ddiwedd ysgol, oedd ddim rili'n gwybod be o'n i eisiau gwneud. Wedyn nes i mlaen i chwech dosbarth, dal ddim rili'n gwybod. A wedyn mlaen i astudiamaeth yn Prifysgol Aberystwyth a diwedd hwnnw. A ges i swydd yn gwerthu bwyd anifeiliaid. A wedyn fues i'n gwneud hynny am tua 12 mlynedd, dwi'n meddwl. Oedd cychwyn yr un blwyddyn o'n i'n cychwyn yn y swydd. Nes i gymryd 10 cyfer o dir eitha rough, o jyst rhedyn a coed, a cychwyn cadw chydig o ddefed, a gweithio fyny lan. Ar ôl cychwyn efo 10 cyfer, o'n i'n edrych allan am unrhyw dir extra oedd yn dod lan, so o'n i'n cymryd unrhyw parcels o'n i'n gallu. Wedyn fues i'n rhaid lwcus drws nesa i lle oedd Taid yn Ain a Newydd yn byw. Ddoth hwnnw lan ar rent. Hwnnw'n gan cyfer o dir organic, ond dim ond ar 364 day grazing let. So fues i'n ffarmio fyny am 4 mlynedd. O hwnnw jyst yn jans i bildio capital, skills. Wedyn ar ôl hynny, ddoth y cyfle i gymryd Rhyw Grafol ymlaen ar dynantiaeth 10 mlynedd. Dwi'n meddwl bod fi'n gallu dod i ffermio yn llawn amser fan hyn wedi digwydd trwy camau bach i gychwyn. So cymryd yr darnau tir digon sal, chydig o ddefed Cymraeg, a jyst bildio lan o 15 i 30 i 180, gweithio lan tuag at yr 800 sydd gen i wan, a yn ogystal â gwartheg wrth gwrs. Ond wrth i'r busnes dyfu, dwi wedi cymryd rhan mewn pethau fel Agri Academy,
Fe o hwnnw'n helpu fi cyn i ni ddod yma. Dwi'n meddwl bys y gyda'r hyder i drio ac i gymryd y lle ymlaen. Ond bod hwnnw wedi rhoi lot o hunan hyder i fi bod fi'n gallu neud o. A hefyd wedi cwrdd â bobl, so dyna sut dwi'n wedi cychwyn cadw heffrod godro ydi trwy contacts efo Ag Academy. Un peth dwi'n gwneud yn eitha rheolaidd i wneud yn siŵr bod busnes yn perfformio fel dwi isio ydy monitro, so dwi'n gwneud cash flow forecast yn fusol. Achos bod ni'n genedlaeth gyntaf, does gynna i ddim byd i gwmpa nôl ar, so dwi eisiau gwneud siŵr bod fi'n gallu talu miliau amser maen nhw'n dod fewn. So mae hynna'n un rhan eitha pwysig, ond hefyd da ni'n monitro stoc, tyfiant y stoc, so da ni'n pwyso heffrod yn eitha aml. Fi'n gwneud siŵr bod nhw'n tyfu i be dwi angen iddyn nhw'n wneud, a hefyd pwyso wyn tew hefyd. Mae'r rhwystrau mwyaf gyda y busnes, heblaw tir yn dod ar gael i gychwyn, oedd amser. Oeddwn ni dal i weithio allan amser tan yn eitha diweddar yn ogystal â ffermio. Ac ar y blynyddoedd cyntaf yn Rhywiafol, o'n i ddim yn byw yn y lle chwaith. So oeddwn ni'n byw yn y pentre 3-4 milltir y ffwrdd, efo defer a gwartheg ag yn gweithio allan amser. Oedd hynny'n dipyn o rwystyr, ond ni'n gweithio trwyddo a jyst dweud fydd hi'n well wythnos nesaf, a mae wythnos nesaf yn dod yn diwedd. Dwi'n meddwl bod yna fenteision i fod yn ffarmwr cenedlaeth gyntaf. Dwi'n meddwl pob peth dwi'n wneud yn iawn, dwi'n cael y clod amdano fo, ond pob peth dwi'n wneud yn wrong, mai ydi o, rhaid i'n beio neb arall. Dwi'n meddwl bod hynny'n eitha pwysig. A hefyd, dwi'n rhydd i wneud fel dwi eisiau, os dwi eisiau newid system neu trio rhywbeth gwahanol, dwi'n rhydd i wneud. A peth pwysig i fi, mwyn gallu cael y tenantiaeth yn un, un o'r pethau pwysig oedd gallu bod, am bod ni wedi cychwyn yn fach, bod ni wedi menthyg chydig o bach o bres i gychwyn efo banc, a wedi talu hwnnw i gyd yn ôl, a wedyn o hynny'n bildio track record efo'r banc. Wedyn wrth gwrs, maen nhw'n fod o'n menthyg fwy o bres i chi y tro nesaf. A fel yna, ni wedi cario ymlaen mwyn adeiladu'r busnes a adeiladu capital. O'n i'n applyio, so o'n i all out no, so o'n i wedi gwneud 5-year business plan, llythyron o pawb oedd yn fodlon ar y llythyr i fi reference. So, landlords cynt, auctioneers, banc, cyflogwyr cynt, mwyn dangos bod chi o ddifryn. Oherwydd amser ni'n cychwyn mas, o'n i wedi menthyg dipyn o bres mwyn dod yma, talu am bod yma am flwyddyn a talu prynu'r defed i gyd ar machinery. Ond na ddim lot o bres y sbar i fod yn prynu bechar o lloi neu gwartheg stores fel fysa pawb yn yr ardal yn wneud, really. So nathon ni gychwyn contractirio 30 blwyddyn gyntaf o heffrod Kiwi Cross i ffrind. A wedyn mae'r busnes wedi tyfu o hynny. So ar hyn o bryd, geia yma, mae yna 70 o heffrod yn cael eu contractirio. A wedyn dwi wedi prynu 210 o'n nhw i werthu un caff tua mis Medi yma. Mwyn lleihau costau gaeafu, da ni'n trio cadw gwartheg mas os ydy'r tir yn gallu cymryd nhw tan tua mis Tachwedd, cychwyn Rhagfyr, a wedyn maen nhw'n mas wedyn cychwyn mis Mawrth fan hwyro rili, i'r tir sydd wedi cael ei restio dros y geia. Da ni'n gwneud pob peth yn o lew ar rotational grazing, so fydd yr gwartheg yma sy'n mynd mas yn mis diwedd Chwefror, cychwyn Mawrth. Bydd y caear hynny wedi cael ei restio ers y mis Hydref cynt. So mae yna 800 o ddefed, mae 300 a hanner yn performance recorded Cymraeg. Mae'r rheini'n mynd i hwrdd o'r Cymraeg i greu wyn menu replacements a hyrdod blwydd i gwerthu. Wedyn mae gweddill y defed rhwng 5 a 600 dibynnu ar y flwyddyn yn mynd i hwrdd Aberfield rhan fwyaf. Wedyn mae'r wyn menu o'r hynny yn mynd i fagu a'r wyn gwrio yn mynd yn dew. Fel mae'r hyn o bryd, mae tua hanner y defed yn mynd ffwrdd ar Wintrin ar ôl cael hwrdd.
a wedyn mae'r hanner arall yn mynd ar forage crop, yn rape neu kale neu stubble turnips am 3 mis. So bod y porfa adre yma yn cael o leia 3 mis o lonydd dros y gaea mwyn cael stoc mas yn y Gwanwyn yn eitha cynnar, y gwartheg neu defed y wyn. Dwi ddim yn meddwl bod ni'n low-cost system ofnadwy. Da ni'n defnyddio eitha lot o fertiliser a dipyn o feed, ond da ni'n stocio'n drwm i'r tir sydd gennym ni. Hynny mwyn cynhyrchu gymaint o gallen ni o profit per hectar. Un tip byddwn i'n dweud i ffarmwr cenedlaeth gyntaf sy'n cychwyn mas ydy i gymeryd pob siawns sy'n dod ar ei rhan o, bod yn siawns o ran dysgu mwy, unrhyw gyrsiau ydych chi'n gallu cymryd, ond hefyd y siawns o os yna rhywbeth yn dod lan i gymeryd y siawns yna. Y tip arall sy'n dweud ydy i fildio enw da lan, so bod chi yn ffarmio'n daclus, bod gennych chi stoc da. Mae hynny, ydych chi fwy likely o gael chances o ffarm neu denantiaeth yn y dyfodol wrth bod yn ffarmio fel ei. Dwi'n meddwl un tip arall i bobl sy'n cychwyn ffarmio ydy beidio poeni gormod am pethau allwch chi ddim rheoli. So ddim pwynt nag oes. Os ydych chi'n gallu newid o, so ddim pwynt meddwl amdano fo. Jyst i ganolbwyntio ar be ydych chi'n gallu effeithio, so iechyd anifeiliaid a management y ffarm.